Indus Water Treaty has been put in abeyance. I would also like to take you back a little. The IWT, the Indus Water Treaty, was concluded in the spirit of goodwill and friendship as specified in the preamble of the treaty. However, Pakistan has held these principles in abeyance by its promotion of cross-border terrorism for several decades now. Now, as per CCS decision that I referred to of 23rd April, India will keep the treaty in abeyance until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. Please also note that climate change, demographic shifts and technological changes have created new realities on ground as well. Kandanmi, you had a question regarding trade matters. From the time of Operation Sindoor, commenced on 7th May, till the understanding on cessation of firing and military action on 10th May, there were conversations between Indian and US leaders on the evolving military situation. The issue of trade did not come up in any of these discussions. Siddhant, you had a question on the latest statement issued by the Pakistan Foreign Office. We have seen the statement made by the Pakistani side that a nation which has nurtured terrorism on an industrial scale should think that it can escape the consequences is fooling itself. The terrorist infrastructure sites that India destroyed were responsible not only for the deaths of Indians, but of many other innocents around the world. There is now a new normal. The sooner Pakistan gets it, the better it is. Shall we take more questions? Aditya? Mr. Jaiswal, I have two quick questions. One, that some of the Indian diplomats who have given interviews abroad have said that India has electronic intercepts and gathered intelligence linking to Pahalgam attackers to the handlers, and they have been planning more attacks. So have you given any kind of this evidence to the foreign attaches and diplomats that were briefed today, and in the context of ambassadors also that were briefed earlier? And yeah, that's about it. Megha? Good evening, sir. Megha from NewsAx. My question is that India, it's being reported, is going to be sending a team to the UNSC 1267 Sanctions Committee. The meeting is going to be held later in the week, and the purpose for it is to declare the TRF as a globally designated terrorist organization. If you could shed more light into this. Okay. Rishabh? Spokesperson, good evening. Rishabh from Times. Now, I have just two questions here. Pakistan Foreign Minister Ishaq Dar has given an interview to CNN, and where he has claimed, suggested that India was keen to have the ceasefire. Your comments on that? Also, there are a lot of buzz on social media as well as in various international media about nuclear leakage in Pakistan. Can you shed some light on that as well? Manas? This is Manas from PTI. US President Donald Trump, again, he claimed yesterday that he stopped a nuclear conflict between India and Pakistan, and he stopped escalation and saved millions of lives through by reaching out to both capitals. He even said that in fact he pressured India and Pakistan to just come forward for the cessation of hostilities, saying that if you don't do, then I will stop trade with both the countries.
So can you please clarify whether he just reached out to us and asked us to stop? You have been maintaining that in fact the resolution was arrived at by the two DGMOs, but have you just protested with US side for making these claims which we consider are baseless? Okay, let me take these questions. First, Aditya, your question. You know, we have had several rounds of briefings, and in these briefings we have also shared with you the kind of linkage we see between the perpetrators of the attack of Pahalgam, in particular the Resistance Front. Foreign Secretary in his statement also made very clear the kind of evidence that we see, and investigation is going on in this particular matter. You would have seen that TRF had taken responsibility, and then second time again, second day, twice they had taken responsibility, and thereafter possibly at the behest of their handler they rolled it back. But TRF is one organization which is a front of the Lashkar-e-Taiba, and you would understand and perhaps be in the knowledge of it that we have been pursuing listing of TRF in the United Nations, by the United Nations Security Council, by the Sanctions Committee, UNSC 1267 Sanctions Committee. I am not privy to what was shared 2 hours back, but for sure we'll update you on as to how the investigation progresses in this matter. Mega on UNSC 1267 Sanctions Committee. Yes, over the last 2 years or so, 23, 24, we have been sharing information with the United Nations Security Council, the monitoring team of the Sanctions Committee, as to why the terrorist TRF, which is the front for Lashkar-e-Taiba, should be listed as a terrorist entity. We will be also, in few days' time, we will be sharing more details in this regard, and hopefully Security Council 1267 monitoring team will take strong note of what we present, what we file, and take due action against that is required. Rishabh, on your question regarding the interview that the POK foreign minister gave. In the last week, as a result of Operation Sindoor, Pakistan has seen its terror centers in Bahawalpur, Murudke, Muzaffarabad, and other places destroyed. You have been informed of it in several of the briefings that we've had. Thereafter, its military capabilities were significantly degraded by us, and key air bases effectively put out of action. If the Pakistani FM wishes to project these as achievement, obviously he is welcome to do so. Where India is concerned, our stand was very clear and consistent from the start. We would target terrorist infrastructure operating out of Pakistan. If the Pakistani military stayed out, there would be no problem. If they fired on us, we would respond suitably. Till the night of 9th May, Pakistan was threatening India with a massive assault. Once their attempt failed on 10th May morning, and they received a devastating Indian counter response, their tune changed, and their DGMO eventually reached out to us. I just referred to the timings, etc., as to when they reached out. In essence, India's position remained the same. Pakistan's position changed on 10th May morning after its air bases were effectively put out of action. All you have to do is to look at who called who to negotiate the terms of the cessation of firing. By the way, we are living in a day and age where you have satellite pictures available commercially. I urge you to look at the satellite pictures of the sites which Pakistan says or claims to have attacked in India. Contrast it with the sites and places which
we successfully targeted and destroyed, that will give you a clear answer. You know, claiming victory is an old habit. 1975 की बात यही थी, 71 की बात यही रही, 1999 करगिल वॉर में भी यही राग आलापा. तो पाकिस्तान का तो पुराना ये उनका ढोल बजाने का है, जो रवैया है, आलापने का रवैया है, ढोल बहुत पुराना है. परस्त हो जाओ लेकिन ढोल बजाओ. Rishabh, you also had a question regarding on that. I think there are 2-3 things there. You know, there's talk of some. We saw some social media post about Egyptian, American aircraft, etc. But those questions are for them to answer, not for us. But on the nuclear, we in the defense briefing, if you remember, our side made things very clear as to what was the target, etc. As far as your particular question, I think the Pak Foreign Minister also has made some comments on that. Manas. About nuclear issue that you pointed out. See, the military action from our side was entirely in the conventional domain. This was also made very clear in the defense briefing yesterday. There were some questions also which were asked. There were some reports, however, that Pakistan National Command Authority will meet on 10th May, which we saw, but this was later denied by them. Pakistan FM has himself denied the nuclear angle on record. So, Rishabh, that also answers your question. As you know, India has a firm stance that it will not give in to nuclear blackmail or allow cross-border terrorism to be conducted invoking it. In conversations with various countries, we have also cautioned that their subscribing to such scenarios could hurt them in their own region. Can we take more questions? Okay. Good evening, sir. Dhairy Maheshwari from Sputnik, sir. Just a clarification. Secretary Marco Rubio tweeted that India and Pakistan had agreed to ceasefire as well as start talks on a broad range of issues at a neutral site. So would it be possible to get a clarification on this if we agreed to that? And sir, the second question is about India-US trade talks. India has formally notified the WTO proposing retaliatory tariffs against select US imports over Washington's tariffs on steel and aluminum imports. Would it be possible to get a clarification on this? And does it affect India's negotiating position vis-a-vis the bilateral trade agreement? Thank you. Okay, Smita. Smita Sharma here. I mean, you know, the US State Department actually in the press statement of 10th May, it was in bold and headline that mentioned US brokered ceasefire between India and Pakistan. I'm just trying to understand if New Delhi actually rejected it outrightly, raised it with Washington DC then, that this framing was incorrect, or is it only now that India is making it clear that there was no US role in it? And just a quick question on whether there's any update on PK Sahu, the BSF constable, who has been in Pakistan captivity for more than 20 days now. Or he's been arrested there because he never crossed. Suhasini. Mr. Jaiswal, this is Suhasini Heather from The Hindu. In continuation to Smita's question about whether India has raised with the US these clearly what you are calling false statements made by US President Donald Trump, that India did not broker, the US did not broker a ceasefire, that trade was not discussed. These are all things that have been said now on the record in camera. So have you raised this at any level? And similarly, yesterday at the MOD briefing, we heard them speak about the Chinese equipment, hardware support to Pakistan. I wanted to ask if this is something that is going to be taken up with China in terms of India and China's own bilateral relationship. So both of them, are these
two things going to have any impact on India's relations with either the US or China? Neeraj. सर नीरज हूँ न्यूज 18 सर नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से। आपने कहा कि कई अमेरिकी नेताओं की बात मिलिट्री जो कार्रवाई चल रही थी भारत की उस दौरान बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किस अमेरिकी नेता की बातचीत हुई? क्योंकि मीडिया रिपोर्ट में आया है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने उनसे बातचीत भी किया और यह भी अनुरोध किया था कि वो अपनी मिलिट्री कार्रवाई को थोड़ा कम करें, डी एस्केलेट करें। और दूसरा सवाल यह है कि जब भारत ऑपरेशन सिंदूर में चल रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ माफ कीजिएगा, तो बांग्लादेश में अवामी लीग पर बैन लगा दिया वहां की सरकार ने। भारत इसको कैसे देख रहा है? Okay, first regarding your question about Secretary Rubio's comments, on that I've already spoken. I've told you how the understanding between India and Pakistan was bilaterally reached and what was the conversation that we had with other countries. On trade matters, I do understand that there is a proposal which has been made in Geneva. It has been made very recently, so I don't have further details on that, but for sure we'll update you with the matter as we progress with those negotiations. Smita, again, I have already answered those questions of yours when I talked about, the question of ceasefire as to who decided, what were the terms, when it happened, etc. So I would urge you to look at those comments of mine. I've told you that we have conveyed our position. I conveyed our position here on record, so I will request you to look at that. On the matter of PK Sahu, I don't have an update, so possibly we'll get you an update, but these are matters which pertain to the Ministry of Defence and they are looking into it. Again, Suhasini, on ceasefire, I've made India's position very clear, where we stand. So I would urge you to look at my comments. On the other question that you had, and possibly it had come up in the conversation. તો મોટા સમાચાર ભારતીય વિદેશ મંત્રાલય તરફથી સ્પષ્ટ રીતે કહેવામાં આવ્યું છે કે પાકિસ્તાન પીઓકે ખાલી કરે, જ્યાં સુધી પીઓકે ખાલી નહીં થાય ત્યાં સુધી કોઈ દ્વિપક્ષીય વાર્તાલાપ, કોઈ ચર્ચા કરવામાં નહીં આવે. આ પીઓકે શબ્દ તમે ગઈકાલે પ્રધાનમંત્રી મોદીના મોઢેથી પણ સાંભળ્યો છે, એમના સંબોધનમાં પણ સાંભળ્યો છે. ત્યારે પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે પાકિસ્તાન સાથે ફક્ત ને ફક્ત પીઓકે અને આતંકવાદને લઈને ચર્ચા કરવામાં આવશે. એક સાથે ઘણા બધા લોકોના સવાલના જવાબ અહીંયા આપવામાં આવ્યા છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને પણ સીધો સ્પષ્ટ સંદેશ અહીંયાથી મળી ગયો છે. સતત બીજી વાર ગઈકાલે પણ પ્રધાનમંત્રી મોદીએ સંદેશ આપ્યો હતો કે પાકિસ્તાન અને ભારત વચ્ચે પીઓકે અને આતંકવાદ માટે ચર્ચા થશે, કારણ કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે હું કાશ્મીર બાબતે પણ મધ્યસ્થી કરવા તૈયાર છું. જોકે આજે ફરી એકવાર વિદેશ મંત્રાલય પ્રવક્તા તરફથી કહેવામાં આવ્યું છે, જે રણધીર જયસ્વાલ છે, એમણે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ બાયોલેટરલ ઇસ્યુ છે, એમાં કોઈ ત્રીજા મોરચાને ક્યાંય સ્થાન નથી, કોઈ ત્રીજા પક્ષને કોઈ સ્થાન નથી, પરમાણુ બ્લેકમેલિંગ પણ ચલાવી નહીં લેવાય. અને બીજું, આજે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ફરી એકવાર પાકિસ્તાનને ચેતવણી આપવામાં આવી છે, જો તમારે કોઈ વાતચીત કરવી છે ભારત સાથે, જો કોઈ રસ્તો છે તો ફક્ત ને ફક્ત એક જ રસ્તો તમારી પાસે હવે બચ્યો છે કે પીઓકે ખાલી કરો. પીઓકે ખાલી કરશો તો જ દ્વિપક્ષીય રીતે તમામ સમસ્યાનું સમાધાન આવશે. એટલે કે એક આપણે લાઈન સેટ કરી નાખી છે કે તમારે પહેલા તો આતંકવાદને હટાવવામાં મદદ કરવી પડશે. બીજી સૌથી મહત્વની બાબત કે જો પીઓકે ખાલી કરશો તો જ કોઈ ડાયલોગ થઈ શકશે, તો જ કોઈ કોમ્યુનિકેશન થશે. જમ્મુ કાશ્મીર ભારતનો અવિભાજ્ય અંગ છે જ, કાશ્મીર વિશે કોઈ વાત નથી કરવાની, પરંતુ આપણે હવે પીઓકે વિશે વાત કરવાની છે, એવું આજે વિદેશ મંત્રાલય પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલજીએ કહ્યું છે. જમ્મુ કાશ્મીર મુદ્દે ત્રીજો કોઈ પક્ષ દખલગીરી ન કરે એવું પણ એમઈએ તરફથી કહેવામાં આવ્યું છે. સાથે સાથે સીઝફાયર બાબતે પણ જવાબ એ આપવામાં આવ્યો કે સીઝફાયરની પહેલ પાકિસ્તાને પોતે કરી હતી.
બીજું એ પણ કહેવામાં આવ્યું કે પાકિસ્તાન જો સામેથી ગોળી મારે છે તો અહીંયાથી ગોળા છૂટશે, એ પણ અહીંયા સ્પષ્ટ કહી દેવામાં આવ્યું છે. અને પાકિસ્તાને જે પહેલ કરી હતી એ પહેલ પર જ DGMO સ્તરની વાતચીત થઈ હતી. અને આજે એ પણ કહેવામાં આવ્યું કે ભારતે જે હુમલો કર્યો ત્યારબાદ પાકિસ્તાનના સૂર હવે બદલાયા છે. પાકિસ્તાન હવે જઈને નરમ પડ્યું છે. પાકિસ્તાન ત્યાં હારી જાય છે તો પણ જશ્ન મનાવે છે ને પછી યાત્રાઓ કાઢે છે. પરમાણુ બ્લેકમેલિંગ પણ હવે ચલાવી લેવામાં નહીં આવે. આવામી લીગ પર જે પ્રતિબંધ છે એ ચિંતાનો વિષય છે. સીઝફાયરમાં ટ્રેડનો ક્યાંય ઉલ્લેખ નથી. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે આ બંને દેશોનો વેપાર અમે અટકાવી દઈશું જો તમે સીઝફાયર માટે સહમત નહીં થાવ તો. એનો જવાબ પણ આજે વિદેશ મંત્રાલય તરફથી એ આપવામાં આવ્યું કે આ સીઝફાયરની ચર્ચામાં, આટલા સમયગાળાની ચર્ચામાં કે DGMO સ્તરની ચર્ચામાં ક્યાંય ટ્રેડનો એક ઉલ્લેખ થયો જ નથી. આ તમામ જે મુદ્દાઓ છે એ દ્વિપક્ષીય રીતે જ તેનો ઉકેલ લાવવામાં આવશે. કાશ્મીરમાં મધ્યસ્થતા કોઈ પણ કાળે સ્વીકાર નથી, તે ફરી એકવાર સાબિત કરી દેવામાં આવ્યું છે. એનો મતલબ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના એ તમામ દાવા એનો છેદ ઉડાડી દીધો છે ભારતે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જે બે વાર વાત કરી હતી કે હું અહીંયા મધ્યસ્થી કરવા તૈયાર છું કાશ્મીરમાં, તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે જો ભારત અને પાકિસ્તાન એ બંને વેપારમાં આગળ વધવા માંગે છે નહીં તો અમે આ વેપાર અટકાવી દઈશું. એ પ્રમાણેની ચીમકી ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ જે કહી રહ્યા હતા, આ ચીમકી આપ્યા બાદ સીઝફાયર થયું છે, મધ્યસ્થી થઈ છે, એવો દાવો ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કર્યો હતો. જો કે એનો છેદ પણ આજે ભારતે ઉડાડી દીધો છે. બાંગ્લાદેશ વિશે પણ વાત કરવામાં આવી કે બાંગ્લાદેશમાં જે લોકતંત્ર છે એને લઈને પણ ભારત અત્યારે ચિંતાતુર છે. અલગ અલગ આયામ પર અલગ અલગ જે આપણા પાડોશી દેશો છે એ વિશે પણ વાતચીત કરવામાં આવી, પરંતુ એમાં મેઇન સેન્ટર એક એ જોવા મળ્યું. POK ને લઈ પાકિસ્તાનને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહી દેવામાં આવ્યું છે જો ભારત સાથે કોઈ વાતચીત કરવી છે, કોઈ મુદ્દા વિશે તમારે ટેબલ પર આવવું છે તો પહેલા POK વિશે વાત કરો, પછી દ્વિપક્ષીય વાતચીત થશે. એ કોમ્યુનિકેશન લાઇન હવે ભારતે નક્કી કરી નાખી છે. પાકિસ્તાનને એક સ્પષ્ટ સંદેશ સારી રીતે સારી ભાષામાં ભારતે સંભળાવી દીધો છે. સિંધુ જળ સંધિ હજુ પણ સસ્પેન્ડ જ રહેશે, કારણ કે જ્યારે આપણા વિદેશ મંત્રાલય તરફથી કહેવામાં આવ્યું હતું કે આ આપણે ઇન્ડસ વોટર ટ્રીટી આપણે રદ કરી રહ્યા છે, એ વખતે જ કહેવામાં આવ્યું હતું કે જ્યાં સુધી આતંકવાદને નાથવામાં પાકિસ્તાન પોતે સાથ નહીં આપે ત્યાં સુધી ઇન્ડસ વોટર ટ્રીટી રદ રહેશે. અને હજુ પણ આ ઇન્ડસ વોટર ટ્રીટી સસ્પેન્ડ જ રહેશે. એનાથી શું થાય છે, ભારતે તમામ ડેટા આપવાનો બંધ કર્યો છે. પાકિસ્તાનને એક પણ ડેટા આપવામાં નથી આવી રહ્યો. ક્યારે પાણી છોડવું કે ક્યારે ન છોડવું એ ભારત પોતે નક્કી કરશે અને એના કારણે જ પાકિસ્તાન અત્યારે ચિંતામાં છે. એ આપણે વોટર સ્ટ્રાઇક કરી હતી, ત્યારબાદ આપણે ઇકોનોમિકલ સ્ટ્રાઇક પણ કરી. તમામે તમામ આયાત પર આપણે પ્રતિબંધ પણ લગાવ્યો છે. એના કારણે પણ પાકિસ્તાન અત્યારે બોખલાયેલું છે. બીજી સૌથી મહત્વની બાબત, DGMO સ્તરની જે વાતચીત થઈ ગઈકાલે, એમાં પણ પ્રધાનમંત્રી મોદી તરફથી પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે 10 મેના રોજ આ DGMO સ્તરની વાતચીત થઈ હતી. એ વખતે પણ પાકિસ્તાનના DGMOએ ભારતના DGMOને બપોરે 3 વાગ્યા આસપાસ ફોન કર્યો હતો. એ લોકોએ પહેલ કરી હતી કે અમે વાતચીત કરવા માંગીએ છીએ. हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है. इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है. जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है.